tuwaniriza enkya y'olunaku olwaleero tubeebaza okujja mu bungi era kitulaze nti ensonga eno ebakwatako era omulimu gwammwe gubaluma. Ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokubiri omwaka guno obukulembeze bw'ekibiina kya Uganda Journalists Association obukulemberwa Mathias Rukundo ne Mwami Emmanuel Kirunda bateekateeka okulonda naye ne babaako bannamawulire abamu be baziyiza okwetaba n'okuvuganya mu kulonda kuno. Ebimu ku byafulumizibwa byalaga nti bano tebatuukirizza mateeka na bukwakkulizo obubasobozesa okwetaba mu kulonda kuno. Bannamawulire bano be baggalira ebweru obuteesimbawo baalaba ng'eddembe lyabwe lityoboddwa kubanga bannamawulire era n'omulimu guno bagusoma era bagukola. Bannamawulire bano kye baakola kwe kuddukira mu kkooti. Ku bannamawulire bano kwali Kabubeeka Lubowa, Kamakwogera Zambali Blasio Mukasa, Emmanuel Nkata, Asif Sekiwunga ne Martin Kimbowa. Waliwo engeri endala nnyingi zetwali tusobola okukozesa okuziyiza okulonda kuno, naye twasuubira nti nga ffe abagoberera amateeka nti kkooti yenaalamula n'okutuwa ekituufu. N'olwekyo nga 17 omwezi ogwokubiri omwaka guno ne tufuna bannamateeka abaffe aba Peace Advocates nga bakulembeddwa mu Council George Musisi andi ku mukono guno ogwa kkono, ne tutwala omusango guno mu kkooti nga tuwawaabira obukulembeze bw'ekibiina kya Uganda Journalists Association kwali Mathias Rukundo, mukulu Emmanuel Kirunda, era omusango guno nga guli mu maaso g'omulamuzi ow'ekitiibwa Musa Sekaana. Mu kkooti twali tunoonyayo ebintu bina byokka. Ekisooka okusooka okuyimiriza okulonda okwali kuteekebwateekebwa. Ekyokubiri bannamawulire bano obutaggibwako ddembe lyabwe libakkiriza okuvuganya mu kulonda kuno n'okwesimbawo. Ekyokusatu okuluŋŋamya enzivuunula ya ssemateeka afuga ekibiina kino kubanga ebyali bigobererwa twali tusuubira nti bikontana n'amateeka agafuga bannamawulire. N'ekyokuna okukakasa nti tewabaawo kulonda kwonna kugenderera ddala maaso okuggyako nga bino byonna bye tusaba okutereezebwa bikoleddwa. Buli kintu kiba n'omukisa gwakyo. Ebyembi bisekerwa naye awali ekibiina ekirungi bwe kikola kitya bwe kibeera. Katonda ono mulungi bannange. Omusango guno ne gugobwa, naye omusango guno ne gugobwa kantu kamu. Ffe be twatwala mu kkooti twalowooza twawaabidde ekibiina mwe twegattira ffenna, kumbe nedda twawaabira kampani y'abendi. Era omulamuzi n'agamba the case was dismissed on grounds that WUJA is not a public body. Kino si kibiina ekitabanga bwe munaaba n'ebibiina ebigamba nti kino kye kibiina ekitaba abasawo, kino kye kibiina ekitaba abasomesa, kino kye kibiina ekitaba bannamawulire. Eno kampani y'abantu. Era baakola n'amateeka aganaafuga nga kampani yaabwe. Kati ffe ne tuva gye tuva ne tubawawaabira. Naffe bane twabonaabona. Kino kyeraga lwatu nti WUJA tewandiisibwangako ng'ekibiina ekitutaba ffenna nga bannamawulire. Era tufugiddwa ebbanga ddene, naye ng'abatufuga yenyaabula Mukama ng'otubonyaabonyezza. It's a company limited by guarantee. Mwe mwasoma mwabitegeera. N'olwekyo byonna ebyali biteekeddwateekeddwa n'amateeka agaabagibwa mu kulonda nga bwe kunaatambula gaali tegatunuulira kye bayita Memorandum of Association, nga tegatunuulira ng'engeri bannamawulire ebintu bya gye birina okutambula. Nedda nga gatunula ng'engeri kampani gy'erina okuddukanyizibwamu. Kyova olaba ffe okutugobera wabweru baali batuufu.
okuyingirira ebitatukwatako. N'olwekyo mikwano gyaffe mwenna bwe twabonabona nga tusoma amawulire gano ge mumanyi obulungi agalina ensasula ey'omuyiika nammwe gye mutegeera. Ekibiina kye tulowooza nti kibiina wadde ng'omulamuzi ategeeza nti kooti nti kampani tekirina buyinza bwonna busolooza nsimbi okuva mu bannamawulire okubeera bammemba. Ekyokubiri, tebalina buyinza bwonna buteekerateekera bannamawulire kulonda kubanga si be batufuga. Ekyokusatu, bannamawulire tetuyinaamu mugabo mu kampani yaabwe eno okujjako ba director. We don't have any stake in this company except the directors. N'olwekyo newankubadde tuwakanya ensalawo y'Oweekitiibwa Musa Sekaano omulamuzi kubanga etusi kye twali tusuubira naye tetugisanyukira kubanga yatuggudde amaaso era tetugenda kujulira. Temutusuubira kukomawo kujulira. Tujulire ki? Kampani y'abendi tuginoonyako ki? Babuli mutobidde atubuuza kati mulagawa muzzaako ki? Mugenda kujulira? Tetujja kujulira kubanga eri kampani si yaffe. N'olwekyo twagala okwebaza Oweekitiibwa Musa Sekaana watuggudde amaaso mu nsalawo ye tujja gibaweereza. Yasooka n'annyonnyola kye bayita public body nga bw'erina okubeera. N'annyonnyola ebibiina bitaba abasomesa, ebitaba abasabule. Eno wansi n'alyoka amaliriza nti olw'okuba nti eno si public body, it's a private company, muve mu bintu by'abannammwe. Era wansi n'ategeeza n'okutegeeza tetulina budde buyinza kuddamu kutaganjula amateeka nageetegereza. Lwaki? Kooti ejjudde emisango mingi egy'okukolako n'ebiseera bitono. Uganda naye eri mu kabaate balamuzi batono. N'olwekyo tusaba bino wammanga. Ekisooka, akakiiko mu maka g'obwa pulezidenti akekenneenya era akatunuulira abalyake n'abakenuzi mu ggwanga, State House Anti-Corruption Unit, bano bannammwe baabano wano baatunyagadda, mutuyambe. Woofiisi ya kalisoliso wa gavumenti, Inspector General of Government, abantu bali eno batukolamu ensimbi, musirise. Ekitongole kya poliisi ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango, Police Investigation Unit, mutuyambe. Ne CID, ekitebe ky'abambega ba poliisi, mutuyambe. Abantu batuli bubi eno. Bannaffe abagabi b'obuyambi, gavumenti, mubadde mutuwanye ensimbi, mwebale naye muziwa bantu abeggaggawaza ku lwabwe ffe bannamawulire nga tulimu. Badoona abagabizi b'obuyambi bano be muwa ensimbi bali ku byabwe, ffe baatuleka eno tubonaabona. Era tusaba ensimbi ezo temuddamu kuzibawa okutuuka nga bino biteredde. Oba tujja kubalaga ekibiina ekituufu ekitaba bannamawulire kye mulina okuyamba. Naye bano beerimbise mu nkola y'okuyamba bannamawulire naye nga bambi batunyaga. Ekirala, twagala mutuyambeko abantu bano bafuna ssente mu lukujjukujju, false pretense. Beerimbise mu kitali kyabwe okutukolamu ensimbi. Tubeegayirira mutuyambe kubanga tusasula n'ensimbi za annual membership subscription. Bannange yeffe ye bannamawulire temutusazaamu, tuli wamu nammwe munnange ne tusasula naye nga si zaffe. Kikwasa ennaku, kindeeta amaziga n'okukaaba ku mutima okulira ng'ensimbi zaffe ze mumanyi obulungi, ffenna tumanyi omusaala gwaffe ab'amawulire tugumanyi okubanga gubadde gugenda mu bantu ab'olubatu. Mikwano gyange mwenna saagala kubatwalira budde. Bye twogerako bye bino. Twagenza okunoonyereza ku Uganda Journalist Association. Abaagiwandiisa mu mwaka nga 25 Oktoba 1983 be bano. Baawandiisa kampani yaabwe. Kwaliko Mwami Francis Odida, musajja munnabyabusuubuzi. Kwaliko Mwami Bagenda Mpiima, munnabyabusuubuzi. Kwaliko Paulo Waibale, munnabyabusuubuzi. Kwaliko Augustine Apechu, munnabyabusuubuzi.
waliko ne mwami Kintu Musoke munnabyabusuubuzi ne bawandiisa kampuni eno nebeerawo ng'etaba b'amawulire kampuni eno. Naye bannange okumanya abatukulembera ate bano bakalu nnyo. Emyaka gyonna gibaddewo ng'abalala baaguma baasirika. Bano baamanya nti naye lunaku lumu ndowooza bayinza otuwawaabira. Ffe ng'abamawulire abayingidde mu kintu kino katukitereeze. Naye kye baakola ensobi tebaddamu kukyusa eno kugifuula public body, yasigala kampuni. Abantu bano wammanga ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwokutaano omwaka ogw'2021 Julyobolemu wano ne baddayo gye bawandiisiza kampuni ne bakyusa badirector aba kampuni eno. Kati kampuni eno limited by guarantee Uganda Journalists Association limited ekulemberwa bano wammanga omwami Mathias Lukundo webale nnyo munnamawulire, mwami Bayola Moses Muwonge wuuno munnamawulire, mwami Ronald Kabuye wuuno munnamawulire, Isa Kigongo wuuno munnamawulire, mukulu Richard Kiyimba wuuno munnamawulire, mukulu Emmanuel Kirunda wuuno munnamawulire, ne mukulu Joshua Kyalimpa. Kati bano be director naye Kyalimpa ddala ddala okyabonaabona nga ffe mawulire ddala be bannannyini kampani abagiddukanya bano ye bannamawulire, naye ate baateeka mu kintu ekitatutabanga ffe abamawulire ne bateeka mu kampani eyaki ey'abantu. Bassebo ne bannyabo, mikwano gyange ab'amawulire, njagala okubeebaza okujja wano. Tugenda kubategeeza ekiddako. Ffe twagadde kubawa kiggula luggi nti ebyo bye byava mu musango gwe twatwala mu kooti. Mwebale nnyo okutuwuliriza ku lwa Katonda n'ensi yange. And thank you for attending this press briefing, which is very important for us all, because there are things we didn't know. And we are lucky that Council has finally shedded light on them. So this is our press statement. On February 3rd, 2023, the Uganda Journalists Association top leadership, led by Mr. Mathias Lukundo and Emmanuel Kirunda, plus others, because it's a group, kicked out selected members from standing for elective positions. This decision rendered the applicants unable to go through the stages of nomination and vetting, a thing that deemed in a total deviation from the laws of the land. Journalists who felt aggrieved with the conduct of these cunning Ugandans masquerading as leaders sought legal redress. The team that went to court was led by Abubakar Ruboa, me, Mr. Zambali Blasio Mukasa, who's on his way, Mr. Emmanuel Nkata, Hasif Sechiunga, and Martin Chimboa. Whereas there were other options available at our disposal, the decision to go to court was premised on the thought that UJA was an association, not a private company. So we went to court thinking that we had taken an association to court. We didn't know that it was a company. The good thing, Council has elaborated it properly. So we didn't know that we are taking a company to court, because if we knew, we wouldn't have wasted time to go to court. On February 17th, 2023, on behalf of the aggrieved parties, PACE advocates led by Counsel George Musi filed a case in the Civil Division of the High Court
of Uganda in Kampala against Uganda Journalists Association, Mathias Rukundo, Emmanuel Chirunda, and the case was before Justice Musa Sekana. So below are some of the prayers that we had as we went to court. An interim injunction restraining, preventing, and stopping the respondents from denying the applicants the right to participate in the elections without without any justifiable reason. So we went to court to ask the people who were in what we thought was an association to tell us why they had to kick us out of the elections, because they really had no reasons, satisfying reasons that they would give us. An order of prohibition, restraining, stopping, and preventing Uja officials from enforcing their decision of denying the applicants participation in the elections. 3, an order quashing the decision of Emmanuel Chirunda contained in the email dated 3rd February 2023 that they did not meet the requirements of Regulation Number 2, which requires any journalist who wishes to stand for the position to have full membership for at least 2 years before the AGM, yet they had declared all their requirements. 4, a declaration that actions of the respondents of denying the applicants to participate in final elections without according them a fair hearing is illegal, outrageous, irrational, and unreasonable. And an order directing the Secretary General to organize election compliance with the Uja Constitution. So these people were actually organizing elections according to what they felt at heart. So we wanted them to tell us which laws they were following. The case was dismissed on grounds that Uja is not a public body, like Council has clearly stated it, and does not derive their powers from any written law apart from the incorporation under the Companies Act. The ruling further indicates that the applicants obtained a temporary injunction against the respondents in conducting their affairs. We disagree with Justice Musa Sekana on this. Anyway, we are going to expound on this. But we disagree with the judge because we did not seek for that injunction. We actually went to court, and I remember the Justice Musa Sekana himself was like, what do you lose if we postpone these elections? We said nothing, and also the guys from Uja said they lose nothing. So it was his decision. He doesn't actually have any application from us, but he dismissed and actually awarded costs to the respondents basing on the argument that we asked court to extend elections. Nze omu ku baatwalayo omusango mu kooti ne bannange bankata babubeka ne bazambaali ate omulugunya ku musango engeri gye gwatambulamu okuviira ddala mu mwaka gwa 1983 njagala okubategeeza mu abalaba okuviira ddala mu mwaka gwa 1983 nga ne Museveni tannaba kufuna buyizi
ekitongole ekiyitibwa Uganda General Association kibadde kijja ssente ku bannamawulire mu ngeri y'olukujjukujju. Ebibiina ebyenjawulo ebivujjirira obuyambi ebitongole bino bibadde biwa ssente ekitongole ky'abannamawulire kino bo kye balowooza nti kyabannamawulire mu ngeri emenya amateeka. Okwewandiisa obwewandiisa mu kibiina kino obadde oteekeddwa okusasula emitwalo 2 okufuna kaadi ya uja. Okurenewinga membership obadde olina okwongerako omutwalo ogiwera emitwalo 3 naye bw'oba memba omupya obadde oteekeddwa okusasula emitwalo 2 okufuuka memba mu kitongole kino ekya uja. Okuviira mu mwaka guno gwe mbagambye gwa 1983 abazze beesimbawo mu bifo ebyenjawulo babadde basasula ssente ezitandikira ku mitwalo 10 okudda waggulu, mitwalo 10, mitwalo 4, mitwalo 3 okuddira ddala waggulu. Ssente zize zikyukakyuka naye nga ssente zino zonna bazifuna mu bukyamu. Y'ensonga lwaki tusabye ekitongole byonna ebya gavumenti ebya poliisi, IGG, State House, CID okujja okuyingira mu nsonga zino n'ab'ebitongole byennyini naffe bye ebitongole byetumanyi ebibadde bivujjirira kujja betugenda okwogera nabyo. Akagundi ka headquarter ka uja kasangibwa eyo kaweevu eyo. Ab'ebitongole ebijja bivujjirira uja musobola okugenda kwako ka headquarter ne munona ssente zammwe ne munona ssente ze mbadde muteeka mu bintu ebyo, akina ID, akina saati, akina bitabo, akina kompyuta, akina mmeeza. Akatongole kasangibwa eyo kawempe gye musobola okugenda ne mukakwata ne mukwata abasangibwamu bonna kubanga yeeweeyo z'omumba ze bamukuba. Nabwe ekyo tusaba mwenna abannamawulire ebitongole ebyenjawulo buli omu abadde alina ky'ateeka alina omugabo mu kuja abadde ateeka mu ssente genda ozinone kuba baakubba dda. Ababadde beesimbyewo omulundi ogusembyeyo twasasula ssente ebifo byali bivaalinga kubanga waliwo ekya pulezidenti nga tasasula ssente ze zimu ne vice president tasasula ssente ze zimu ne secretary wa production ne secretary wa human rights ne secretary ab'enjawulo zibadde zivaalinga naye nga asookerwako abadde asasula emitwalo gibadde 10. Secretary wa production, secretary wa human rights, secretary wa bakyala abaddako president abadde asasula emitwalo 40 n'abalala ssente zize zivaalinga naye nga ku ssente ezo kuliko n'ez'okusasulwa ku renewinga membership nga nazo oteekeddwa zasa ate nga nazo ng'ovudde ku ezo olina okuba nga obadde osasula emabega ng'ovudde ku renewinga omwaka guno ng'obadde osasula emabega mitwalo 2, 3, 4, 2, 3, 4,